Vblog.com ժամանցի լավագույն հասցեն։ Այսօր մեր հյուրն է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայը, որ այսօր առավոտվանից հանդիպումներ է ունեցել Երևանում և կարծում եմ ներածական խոսքով հանդես կգա, որից հետո հնարավորություն կունենաք հարցեր։ Thank you very much. Let me start by thanking you and your institution for the work that you do and for hosting us here today. I'm very pleased to be here again. As you know, I'm a regular visitor on behalf of NATO to this country, and I'm very pleased to be here today. For my entire term as special representative, and even many years before that, NATO and Armenia have had a steady, substantial partnership without political complication, and I'm very glad to see that that continues. Իմ ամբողջ պաշտոնավարության ընթացքում եւ նույնիսկ դրանից առաջ ՆԱՏՕ-ն եւ Հայաստանը կայուն եւ բովանդակալից հարաբերություններ են ունեցել առանց որևէ քաղաքական բարդությունների, որը մեծ բավականություն է պատճառում. In my meetings today with the President, the Foreign and Defense Minister, and in the Parliament, it's been quite clear that the new government, of course, intends to pursue the interests of Armenia, but that includes maintaining a steady course when it comes to foreign and defense priorities. Այսօրվա հանդիպումները նախագահի հետ, արտգործնախարարությունում, պաշտպանության նախարարությունում եւ խորհրդարանում ինձ եւս վերահաստատեցին այն համոզմունքում, որ Հայաստանը մտադիր է կայուն քաղաքականություն շարունակել եւ արտաքին հարաբերություններում եւ պաշտպանության բնագավառում. And I confirmed with all my interlocutors today that NATO intends to pursue exactly the same steady partnership along the same lines that we have pursued until now. I thank them, and I would like to thank the Armenian people for the I thank them and the Armenian people for the contribution that Armenia makes to the NATO-led operations in Afghanistan and in Kosovo. These are substantial contributions. They make a difference, and I know that in Afghanistan they are deeply appreciated, for example, by their German colleagues. Նպաստը նշանակալի է եւ մեծապես գնահատված եւ ես գիտեմ որ Աֆղանստանում իսկապես մեծ երախտագիտությամբ են ընդունում Հայաստանի մասնակցությունը մանավանդ գերմանական գործընկերները. We also notice that Armenia is contributing more to international peace and security even beyond the NATO framework, for example, in UN-led operations. Մենք նկատել ենք որ Հայաստանը նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներից դուրս իր շփոթելի նպաստը բերում է պահության գործընթացների ապահովմանը, այդ թվում եւ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո. I can say, and I discussed this with Minister Tonoyan today, that the cooperation with NATO helps Armenia be more effective at contributing even beyond the NATO framework. Եվ ես ասում եմ եւ ասել եմ նաեւ այսօր պարոն հետ հանդիպմանը, որ Հայաստանի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ օգնում է Հայաստանին նաեւ իր մնացած առաքելություններում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներից դուրս. The experience that Armenian soldiers gain from working with other soldiers from other countries for what we call interoperability and capability, and also the defense reform advice that NATO provides, has helped Armenian forces become more effective. Փորձառությունը, որ Հայաստանի զինծառայողները ստանում են ՆԱՏՕ-ի աշխատանքներում փոխգործունակությունը ապավելու տեսանկյունից, ինչպես նաև պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների հունի ներքո, օգնում է նրանց նաև մնացած ասպարեզներում. Making Armenia more effective in international peacekeeping operations. Այսինքն Հայաստանն ավելի արդյունավետ է դառնում միջազգային խաղաղապահ գործողությունների համատեքստում ևս.
We also discussed today another priority of the current government, and that is the fight against corruption. Մենք այսօր քննարկեցինք կառավարության գերակայությունից եւս մեկը, այսինքն կոռուպցիայի պայքարը։ The first message that we received from the new government once it was in place, through Minister Tonayan in this case, was its determination to take active steps in the fight against corruption and to see if NATO could provide more support in that regard, and we can. Առաջին ուղերձը, որ մենք ստացանք ներկայիս կառավարությունից եւ դա նախարարությունների միջոցով էր, այն է, որ կառավարությունը մտադիր է ակտիվ քայլեր ձեռնարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ակնկալում է ՆԱՏՕ-ից այդ ուղղությամբ օժանդակություն, եւ մենք իզորու ենք եւ կտրամադրենք այդ օրինակ օժանդակությունը։ In every country, including my own, the defense sector is an important area to have the maximum transparency because, in essence, there are very large amounts of money moving around. Ամեն երկրում եւ իմ երկիր այստեղ բացառություն չի, պաշտպանական ոլորտը շատ կարևոր է այս ասպարեզում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այսինքն, քանի որ բավական ստվարածավալ միջոցներ են շրջան առում այդտեղ։ During my visit here, we're taking another step forward to deepen NATO cooperation with Armenia in this area, building integrity in the defense sector. Իմացածության ընթացքում մենք լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկեցինք Հայաստանի հետ միասին այս ուղղությամբ, այսինքն խորացնելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ կառուցելու ամրացնելու բարեվարկат։ Another important step that has just been taken by the government, and I'd like to commend them for that, is the action plan for women, peace and security. Եվս մեկ կարևոր քայլ, որ կառավարությունը ձեռնարկեց հենց վերջերս, որի համար մենք ուզում ենք նրանց հայտնել մեր քաջալերումը, դա կանայք հանուն խաղաղության եւ անվտանգության նախաձեռնությունն է։ NATO only has two special representatives, me and the other one, who is the representative for Women, Peace and Security, and she's coming here in the coming days as part of the NATO week and to have high-level talks. ՆԱՏՕ-ն ընդամենը երկու հատուկ ներկայացուցիչ պաշտոն ունի, մեկը ես եմ, մյուսը հենց ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչն է կանայք խաղաղության եւ անվտանգության ոլորտում գծող եւ այդ կինը շաբաթվա ավարտին կգա եւ բարձր մակարդակի միջոցառումներին կմասնակցի այդ։ We believe, and it is our experience, that implementing the action plans on women, peace and security are good for the institutions that do it and for the country overall. Մենք հավատում ենք եւ դա նաեւ մեր փորձն է ապացուցում, որ երբ երկիրը նախաձեռնում է գործողությունների ծրագիր կանայք հանուն խաղաղության եւ անվտանգության, սա շատ դրական է անդրադառնում եւ այն հաստատությունների վրա, որոնք դա իրականացնում են եւ ամբողջ երկրի վրա։ We do a lot together, and we can discuss it more in the question and answer period. Let me just say we also have programs, trust funds, or a trust fund in particular for decommissioning old military equipment that is now getting going. Again, cooperation between us that benefits this country and that we appreciate very much. Մենք բազմաթիվ համատեղ ծրագրեր ունենք, ես առիթից կօգտվեմ հարցու պատասխանի ընթացքում դրանց անդրադառնալու, բավական է հիշատակել, որ կան մի քանի հավատարմային հիմնադրամներ, դրանցից մեկը օրինակ կոչված է հին ժամկետանց զինտեխնիկան ծառայությունից հանելու եւ պիտի ասեմ, որ այդ օրինակ համագործակցությունը շահեկան է Հայաստանի համար։ So overall, I'm very glad, we are very glad that the government has put on such a substantial NATO week. It will allow us to better show what our partnership is, to explain what NATO is, and give us a new boost for our cooperation going forward. Ես շատ մեծ բավականությամբ եմ արձանագրում, որ Հայաստանը օրակարգ եւ ծավալուն ծրագիր է պատրաստել շաբաթվա համար, դա կօգնի իցույց դնել մեր ձեռքբերումները, դա կօգնի բացատրել, թե մենք ինչով ենք անում եւ նոր թափ կհաղորդի մեր համագործակցությանը։ Խնդրեմ հարցեր։ Խնդրեմ։ The question is on the military exercises in Azerbaijan of offensive nature, contrary to their international commitments and without notification. Azerbaijan nowadays is preparing offensive military exercises. Armenia already mentioned that this is not conducive to the environment for negotiations. What would be your response or message?
I would say a couple of things. First, as you know, and I have to say this as a point of principle, NATO does not get engaged directly in the resolution of this conflict. Եվ այստեղ ես երկու դիտարկում ունեմ անելու, առաջինը եւ դա սկզբունքային դիրքորոշում է, ՆԱՏՕ-ն ինչպես գիտեք, այօրինակ կոնֆլիկտների հանգուցալուծմանը չի մասնակցում։ But of course, peace and security in this region is of direct interest to our very important partners, but also very directly to NATO allies as well. Անհերքելի իհարկե, որ խաղաղությունն ու անվտանգությունը այս տարածաշրջանում ուղղակիորեն հետաքրքրում է ՆԱՏՕ-ին եւ շատ կարեւոր է մեր գործընկերների տեսակետից եւ անշուշտ շատ կարեւոր է նաեւ մեր դաշնակիցների համար։ We are encouraged that the new government has put energy into the political process and by the recent meetings at the highest level to try to address this issue. Մեզ խրախուսում քաջալերում այն հանգամանք, որ նոր կառավարությունը նոր ջանքեր է ներդնում քաղաքական գործընթացի մեջ եւ բանակցությունների ընթացքին միտված է։ We're also encouraged by the substantial reduction in direct fire on the line of contact. Մեզ նաեւ քաջալերում է շոշափելի նվազեցումը փոխադարձ հրաձգությունների շփման գծի երկայնքով։ And by the mechanisms that have been put in place to try to reduce unintended escalation. It is clearly the NATO assessment that there can only be a peaceful resolution to this dispute. ՆԱՏՕ-ի գնահատականը աներկբայորեն այն է, որ այս հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարող է հանգուցալուծվել։ There will be no successful military solution to this dispute. Այս հակամարտությունը հաջողությամբ պսակված ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ And this is a message we convey and I personally have conveyed to all parties. Ես այն ուղերձն է, որը մենք փոխանցում ենք, եւ ես անձամբ բոլոր կողմերին ինքս այդ դա հայտնել եմ նաեւ։ We're aware of the U.S. position. I'd like to also get others' take on it. Well, NATO officially doesn't take a position or has not taken a position on this issue, and to be very honest with you, I don't expect it. ՆԱՏՕ-ն պաշտոնապես որևէ դիրքորոշում չի որդեգրել այս հարցի շուրջ եւ լրիվ անկեղծ լինելով ասեմ, որ չեմ էլ ակնկալում, որ կորդեգրի։ What I can say is that we did discuss it today, both with the foreign minister and the defense minister. I heard, of course, them expressing the government's analysis of the situation and the reasons for this mission. Ես լսեցի նրանց ներկայացումը իրավիճակի վերլուծությունը Հայաստանի տեսանկյունից եւ Հայաստանի պատճառաբանությունը դրան դիմելու. Of course, you know the views of the United States and others. What I can say is that they expressed very clearly the political and humanitarian interests that this government has in the community, which is now receiving the support from this mission. Դուք իհարկե դերակ եք ԱՄՆ-ի եւ այլոց դիրքորոշումներին այս կապակցությամբ պարզապես ես ուզում եմ ասել, որ մենք հստակ հասկանում ենք այն քաղաքական եւ մարդասիրական նկատառումները, որով Հայաստանը օգնության ձեռք է մեկնում այդ համայնքին։ Կան հարցեր։ Are there any opportunities in Armenian-NATO cooperation? Do you see any expansion of the partnership? And in this respect, are there any hurdles? Like you referred to some technical aspects? Thank you for that. In general, I would say that the elements of cooperation that we have and the level of ambition that we have is about where both NATO and the current government wish to be.
Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ մեր համագործակցության գործընկերության մակարդակը եւ նաեւ մեր հավակնությունները հենց այն մակարդակի են գտնվում, որը երկու կողմից էլ ցանկալի են համարվում։ I expressed to the ministers, to the president, the NATO perspective, which is that within these tracks, as a first stage, if there's more that we can do, for example, on building integrity, on defense education, then let's explore what those are, and we are certainly very open-minded about that. Երկու նախարարների հետ էլ զրույցների ընթացքում ես ասացի, որ եթե հիշյալ ուղղություններով ցանկություն արտահայտվի ավելին անելու, մասնավորապես օրինակ բարևարքի ամրացման, կառուցման կամ էլ պաշտպանական ոլորտում կրթության ասպարեզում, ապա եկեք միասին ուսումնասիրենք այդ հնարավորությունները, տեսնենք ինչ է հնարավոր անել։ We also discussed the possibilities of more cooperation between NATO and Armenia and potentially other partners in areas that are of mutual interest. Մենք քննարկեցինք լրացուցիչ համագործակցության հնարավորությունները ՆԱՏՕ-ի Հայաստանի եւ այլ գործընկերների միջեւ, եթե նման օրինակ աշխատանքը դիտանի համարվի։ And of course, NATO missions and operations are evolving, and I discussed already with the defense minister and will again with the defense minister possible evolutions of the Armenian contribution, but that will be 100% up to Armenia to decide. Իհարկե անհեքել է, որ ՆԱՏՕ-ի առաքելությունները եւ գործողությունները զարգանում են եւ ուստի հնարավոր զարգացումներ կարող են լինել նաեւ Հայաստանի դրանց մասնակցության տեսանկյունից, բայց սա ամեն դեպքում 100%-անոց Հայաստանի ընդունվելիք որոշում է։ But let me say finally, from a NATO point of view, there are no political obstacles to deeper cooperation. I think the main considerations are what Armenia would like, and of course, on both sides, resources. Ասեմ, որ ՆԱՏՕ-ի տեսանկյունից որևէ քաղաքական խոչընդոտ չկա խորացնելու հարաբերությունները եւ այստեղ ամեն ինչ կախված է երկու կողմերի ներուժից, ռեսուրսներից եւ ցանկությունից։ Մի քիչ բարձր կարելի է։ Բարձր։ Չէ, շարունակեք բարձր։ Whereas NATO may expose for peaceful resolution. The chronology of the conflict has demonstrated that Azerbaijan sporadically fires in the direction of and it unleashed this war in 2016, which is labeled the April War. So about this Azerbaijan, what's NATO's position on it? Well, as I said, NATO is not involved in the resolution of the conflict. Ինչպես արդեն ասացի, ՆԱՏՕ-ն չի միջամտում հակամարտությունների հանգուցալուծմանը։ And as a result, NATO doesn't comment on all incidents that take place between the two countries. Բոլոր միջադեպերին տեղ ունեցող ՆԱՏՕ-ն չի արձագանքում։ We do support the work of the OSCE Minsk group, and the co-chairs regularly make statements on these issues, and important statements. Սատարում ենք Մինսկի խմբի աշխատանքներին եւ համանախագահները բարբերաբար հրապարակում են իրենց դիտարկումները եւ դիտողությունները այդ կապակցությամբ, որոնց մենք սատարում ենք։ Overall, and you quite rightly said that, NATO absolutely wishes to see and believes there can only be a peaceful resolution to this conflict. Ընդհանուր առմամբ, ինչպես եւ դուք համաձայնեցիք, ՆԱՏՕ-ն բացարձակապես եւ հաստատակամորեն պնդում է, որ այս հակամարտությունը միայն եւ միայն խաղաղ ճանապարհով կարող է լուծել։ The German ambassador mentioned earlier today that NATO in Armenia is known only among the narrow expert circles. Do you concede? And what should be the steps to make NATO more exposure and more visibility? I think the German ambassador is absolutely right, and unfortunately, I think that that's
a challenge for NATO pretty much everywhere, including in my own country. Ես համամիտ եմ դժբախտաբար գերմանական դեսպանի արտահայտած կարծիքի հետ, բայց սա մի մարտահրավեր է, որին ՆԱՏՕ-ն բախվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև բոլոր երկրներում, ներառել եւ իմ երկիրը։ To be very open with you, I've thought about this a lot because I used to be the spokesman of NATO, so I thought a lot about how to communicate what NATO is to a wider public. Անկեղծ ասած, ես ինքս դրա մասին շատ եմ խորհրդածել, որովհետև ժամանակին զբաղեցրել եմ նաև ՆԱՏՕ-ի խոսնակի պաշտոնը եւ փորձել եմ ինքս հասկանալ, թե ինչ կարելի անել հաղորդակցության ավելի արդյունավետության հասնելու համար հասարակության հետ կապերի։ And I used the words to explain what NATO is deliberately because I don't want it to sell NATO, to spin NATO, but just to explain what the alliance is. Ես միտումն ա որ քիչ առաջ գործածեցի բացատրել թե ինչ է անում ՆԱՏՕ-ն բառակապակցությունը, որովհետև չեմ ուզում ՆԱՏՕ-ն դեմ տալ կամ ծախել, այլ պարզապես բացատրել թե իրական ինչի մասին է խոսքը։ In essence, for this to work, NATO cannot do it alone. We need the governments with which we work to take the lead. Որտեղի դա ստացվի, ՆԱՏՕ-ն դրան ինքը միայնակ չի կարող հասնել, դրա համար պետք է նաև այն կառավարությունների օժանդակությունը, որի հետ նա աշխատում է այդ բացատրական աշխատանքում։ For a couple of reasons. One is the NATO communications department is tiny, and second, because we shouldn't be imposing ourselves inside partner countries. Դրա համար երկու պատճառ կա, նախ որովհետև մեր հասարակության հետ կապերի բաժինը շատ փոքրիկ է, եւ երկրորդը մենք չենք ուզում պարտադրել ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրներում։ This is why I appreciate this NATO week so much, because the government made an effort with very limited resources, but very efficient use of resources. They're getting a lot of impact. Սա պատճառը թե ինչու մենք այսքան գնահատում ենք ՆԱՏՕ-ի այս օրինակ շաբաթը, որովհետև կառավարությունը ինքը շատ սահմանափակ ռեսուրսներով, բայց շատ ազդեցիկ եւ արդյունավետ արշավ է փաստորեն կազմակերպում, եւ մենք դա շատ գնահատում ենք։ I think we also need to make much better use of social media and new media. Ես իհարկե համարում եմ, որ մենք պետք է շատ ավելի լավ եւ արդյունավետ գործածենք սոցիալական ցանցերը եւ նոր լրատվական միջոցները։ Normally, big institutions aren't very good at this. Սովորաբար խոշոր կազմակերպությունները միշտ որ շատ հաջող են դա անում։ But we've had one success. We had a big exercise called Trident Juncture a few months ago, and the video went viral because they chose a very handsome Norwegian soldier with his shirt off, and they used that, and they circulated very widely. So. Վերջերս մի հաջողություն արձանագրեցինք այդ ասպարեզում, քանի որ ունեցանք մի խոշոր զորավարժություն Trident Juncture կոչվում, եւ դրա տեսահոլովակը վարակիչ եւ ծավալուն տարածվեց ամենուր, որովհետեւ այդտեղ նորվեգական մի զինծառայող շատ բարետես առանց շապիկի էր հանդես գալիս։ So maybe that's the way. Գուցե դա նոր ճանապարհն է։ Հնչե։ Within the next year, will there be any exercises with NATO involvement in Georgia? And if yes, will Armenia be participating? That's a follow-up question. You mentioned that there is this initiative, Women Peace Security. Has Armenia subscribed to this, or is it just wishful thinking, or are there real agreements already with respect to Armenia about that? So the short answer is yes, there will be a NATO exercise in Georgia. There should be no doubt. I'll be very honest, I don't know the answer whether Armenia is participating or not. I can quickly check. On the question of women, peace and security, this government has actually taken concrete steps to adopt an action plan on women, peace and security. Ձեր կառավարությունը, այս կառավարությունը շատ կոնկրետ արդեն քայլեր է ձեռնարկել, գործողությունների ծրագիր է մշակել այդ նախաձեռնության համար։ And it is
quite detailed. It has a substantial focus, of course, on the security sector. Շատ մանրամասն գործողությունների ծրագիրը իհարկե շեշտադրությունը մեծապես հենց անվտանգության ոլորտի վրա է։ I have to say that based on the numbers I heard today, Armenia is already doing okay. Այսօր ինձ ներկայացրած վիճակագրությունից ելնելով Հայաստանը այդ իմաստով բավական բարվոք վիճակում է արդեն։ But the ministers to whom I spoke are committed, and we talked in detail about specific measures to make it more possible to recruit, hire, retain, and promote women in the security sector. Երկու նախարարները ոնց է ես խոսեցի, շատ մանրամասն մենք նրանց հետ քննարկեցինք այս նախաձեռնությունը եւ իսկապես շատ շոշափելի ու կոնկրետ հայեր են ձեռնարկվելու զորագրելու կանանց պահելու նրանց զինուժում եւ դա անելու ավելի բարձր մակարդակով եւ ավելի ընդգրկուն. And NATO is helping to guide this process through our expertise, through our experts, and we'll continue to do that. Իր փորձը գիտելիքը եւ իր փորձագետներին միտված է դրել այս նախաձեռնության իմաստով Հայաստանին օգնել եւ մենք դա շարունակելու ենք անել հետ այսօր։ Շնորհակալություն։ Ունեք Last one. There is this information circling that this year the IPAP will expire, the fifth one, and the sixth IPAP is in preparatory stage. What's your assessment of this preparation work? What's the stage this work is at? Because there was this information circulating that it's slightly delayed. So could you comment whether NATO is happy with the course of the preparatory work? We are very satisfied with the IPAP process. Լիաթոք բավարարված ենք անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի գործընթացով։ My colleagues are, in fact, in the process of assessing the IPAP that is soon to come to completion, but also we are now in discussion and have been for some time on the preparation of the new one. Իմ գործընկերները զբաղված են շուտով ավարտվելիք ծրագրի արդյունքների գնահատմամբ եւ նույն մարդիկ նաեւ ներգրաված են հաջորդի նախապատրաստական աշխատանքներում. We want to make sure that, of course, it focuses on the priorities that we agree together. Մենք ուզում ենք իհարկե երաշխավորել, որ այդ ծրագիրը կսևեռվի այն գերակայությունների վրա, որոնց շուրջ մենք երկուսեք համաձայնության ենք եկել, and that it delivers concrete results for Armenia. Եվ որ դա կբերի Հայաստանի համար շոշափելի արդյունքների. And I'm very confident that that will happen. Վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի. So the negotiations around this are seamless. The negotiations are going just fine. Շատ լավ են ընթանում. What's your take on Macron's statement or initiative about joint European armed forces? Will it not lead to NATO's demise? I think NATO is doing just fine. ՆԱՏՕ-ի վիճակը լավ է. In essence, NATO supports initiatives on European defense that Ըստ ՆԱՏՕ-ն այն նախաձեռնությունը եվրոպական պաշտպանության վերաբերյալ օժանդակում է, որոնք where they enhance European defense capabilities որոնք խթանում են եվրոպական պաշտպանական ունակությունները and enhance Europe's ability to take a greater share of the burden of security. Եվ իհարկե զարգ են տալիս Եվրոպայի ունակություններին անվտանգության խնդրի ավելի մեծ բեռ իր ուսերի վրա վերցնելու. For many years, NATO has, however, also said that what we don't support is unnecessary duplication. Բայց տարիներ շարունակ ՆԱՏՕ-ն նաև հայտարարել է, որ մենք չենք սատարում անհարկի կրկնօրինակումների. Because there aren't enough resources to duplicate what NATO already does. Քանի որ ռեսուրսները բավարար չեն լինի կրկնօրինակելու այն ինչ որ արդեն արվում է ՆԱՏՕ-ի կողմից. Southern Caucasus and Central Asia. What's NATO's assessment of the military political situation in this region? Well, they're quite different regions. It's hard to summarize very, very, very briefly, but let me just focus on Central Asia for a moment. This is a region which is undergoing
a very interesting political evolution. Շատ հետաքրքիր քաղաքական զարգացումներ են տեղի ունենում այդ տարածաշրջանում։ The political transition in Uzbekistan in particular has, I think, opened up new opportunities for regional cooperation, which we support. Քաղաքական անցումը Ուզբեկիստանում տեղի ունեցած շատ հետաքրքիր հնարավորություններ է բացում ռեգիոնում զարգացումների, որոնց մենք սատարում ենք։ I'm very gratified to see also that this new regional cooperation is, at least in part, focused on more support for Afghanistan, and that is starting to deliver political results. Եվ ես բավականությամբ նշում եմ, որ այս զարգացումները գոնե մասամբ միտված են նաև սատարելու Աֆղանստանում ավելի մեծ ներգրավվածությանը եւ դա դրական զարգացում են դիտում։ And of course, any progress in the political process in Afghanistan, and I'm sure you've been following this, will have very positive benefits also for Central Asia. Իսկ անհերքելորեն եւ վստահ դուք եք հետևում ցանկացած քաղաքական դրական զարգացում Աֆղանստանում նաեւ իր բարեբախտիկ արձագանքները կունենա ամբողջ տարածաշրջանում։ NATO has good bilateral relations with each one of those countries, each one of the Central Asian countries, and we'll continue that. Յուրաքանչյուր երկրի հետ շատ լավ երկկողմանի հարաբերություններ ունի։ And I think we've discussed the Caucasus sufficiently. Կովկասն էլ արդեն անդրադարձան։ Thank you very much. Thank you. Sorry, sir. Can I grab just a couple of your minutes just to take some shots? Sure. With background. there? No, just solo. Sitting? No. Standing? Sitting on the table. Sitting on the table. If you want. Yeah, like here.